マイクテスト。とりあえず、ツイッターに共有するところから始めましょうかね。よし、共有終わり。さてと、皆様何日ぶりだろう。前回の配信が水曜日だったから、ざっくり10日ぐらいですかね。お久しぶりでございます。あいとと申します。さてと、コールオブクトゥルフ第5回目の配信やっていこうと思います。まだ誰も来ていないんですけれど、前回の放送の続きというかあらすじ紹介でもやりましょうかね。そして2分ぐらいの遅刻をして申し訳ございません。あらすじ紹介といたしましては、前回そうですね、病院に拉致られたピアースさん脱出を試みます。そして脱出するときに出会ったなんていうか美術商さんにやばい鬼がいるから気をつけろ、お前は見つかったら殺されてしまうぞと言われてしまうんですね。で、その発言をした後に、美術商さんはぐしゃっとお亡くなりになってしまうわけなんですけれども、で、そして美術商さんのお家に行ったら襲われちゃったよ、さあどうしようっていうところから物語が今日は始まりとなっております。さあやっていきましょうかね。続きから、いや本当に前回ガチの鬼ごっこのところで終わってますからね。さてどうしたものか。果たして僕は鬼ごっこに勝つことができるのでしょうか。で、そのやばい鬼っていうのが空鬼って書くらしいですね。で、どうやら軽く調べてみたんですけど、空鬼って書いて空気って読むらしいですね。ここです。
怖いですね。生きて帰りたい。What the hell was that? 知らんわな。さてと、行動開始。どうやったっけな。うわよー、やっほー。はい、じゃあ。Down. Maybe I can use this dagger. いい。発射する。ちゃうねん。I can't even touch it. おらおらおらおら。おらおらおらおら。おらおらおらおら。お Damn it. This dagger didn't work. 嘘やん。いやっほー。やだやだやだやだ。帰らせてくれ。帰らせてくれ。おらおらおらおらおら。Damn it. 嘘だろ。I have to use a specific dagger. ああ、いた怖いよ怖いよ怖いよ怖いよ。どこにいるんだよ。うわファー助けてくれ。僕は生きて帰りたいんだよ。そういや、あかんのかい。どれが当たりなのどれが当たり。もうこうなりゃそう当たりせんだぜ。いやすいません僕は生きて帰りたいのです。あかんのかい。マジどれ。This dagger ちゃうんかい。 looks different. わはーい。やだよー。生きて帰りたいよー。生きて帰りたいよー。お、いったー。おー、なんか飛んできた。おお。どうしたピアスさん、どうした。 What's the matter with you? ありがとうキャット。ありがとうキャット。 You sure you won't be needing that hand? You're losing it, Detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? キャットありがとう。どうしようかな。多分この絵は呪われてるって言ったら完全にキャットさんにお前それはないわって言われそうな感じなので、ここは正直に言っときましょうかね。 I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. ありがとう。
選んだら正解なんだ。この選択肢難しいな。 My arm was disappearing into this painting. You must have seen that. I saw you put your trembling hands on a collector's artifact. Where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. ありがとう、 From キャッ what ト I さ saw ん。 in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. ありがとう、キャットさん。ただでくれるって言うのかって言ったらなんかブチ切れられそうだからブレイクにないん This だけ symbol ど。 on the dagger, it was all over Sanders' cell. It's what protected him. It's what protected me, too. If Hawkins was trying to get rid of this shambler, she might have made contact with Drake. This antique dealer has a good knowledge of the occult. I have nothing to lose by meeting him. You've got your spunk back. Go where you want. I'm staying here to talk business with Irene. ありがとう、キャットさん。いつのアイリーンさん。あら、次のショー行っちゃったわ。見せ場が案外サクッと終わってしまいましたね。どうしましょうか。そして次のショーに行く前にすみませんが、ちょっとツイッターであれですね、フォロワーさんにお知らせするのを忘れていたので、ちょっとお知らせしてみます。少々お待ちを。よいしょ。さてと、続きやりますかね。せい。本。 Where is the bookseller? 本屋さんどこでしょうね。よいしょ。Freud's The Interpretation of フロイ Dreams. ト。 It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. 何気にフロイト読んだことないのでいつか読んでみたいんですよね、ちゃんと。ヤッホー。じゃあらしいと。医学が今、これね。で、オカルト 30% か。医学もうちょっと上がったら普通にプロになりそうですよね。へへへ、筋力マスター。へへへ、戻ろう。で、
ほいほい。ダークウォーターとの歴史。はい。An old diary. 牧師夫人の日記ね。よいしょ。ああ、これものすごく意味深そうだから読みたいな。よいしょ。なんかあってもないかな。ない。本？足跡がついているじゃないか。こういう足跡あったら、本来の TRPG だったら目星とかでダイス振ったりとかして探れたりするんでしょうかね。こっちかな。おやっと4巻か。クジラファーダーゴーター周辺の海域から姿を消していった。このダークウォーターの歴史って間違えた。僕どんだけ持ってんですかね。医学要欄が1、2で、知識の担当か。睡眠薬にお守り。ダークウォーターの歴史がめっちゃ飛んでるっぽいですね。なんかまだまだありそうな予感。で、こいつを探し切ったらおそらくはこの島に何があったかが全部わかる予感。やったぜ。よいしょ。解剖。よし、解剖上がった。よいしょ。読んじゃおう。読みます。ちょっとやばそう。 What does this strange book contain? This book contains unholy knowledge. マレオスペスティアルム。医学1箇所。最終巻なんだ。医学に1箇所。
医学ステータスがどんどん上がっていくぞ。 The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's Theosophical movement. Its followers place truth on the same footing as a religion. オカルトもステータス上がっていったぞ。このステージはステータス稼ぎの場なんでしょうかね。ほう。あと何かないかな、調べられるところ。こっち行ってみましょうかね。こっち。What happened here? お。ほい。Let's start over. Where did they break in from? まあ多分ここでしょうね。Blood. Seems like amateur work. 素人仕事って言っちゃった。まあ探偵のピアスさんからしたらそうでしょうな。No sign of struggle. If the burglar smashed this jar, it wasn't intentional. ほうほ Was he hurt then? うほうほう。持っててよかった医学ステータス。こっちは関係ないんですね。こっちかな。まだどっか調べられるかな。お、あったあった。Someone tall left his footprint. A man, probably. で、あとはあとどこ調べたらいいんだ。これでなんか多分どっか怪我した痕跡があるはずですよね。どこだと。What killed all these animals? What sort of thief leaves his tools at the crime scene? What happened that made the burglar flee before finishing his work? びっくりした。ほう、ここ銀行強盗。What the? Charles Hawkins?
What's happening to Hawkins? What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? めちゃくちゃピアースさん病んでるじゃない。わわわ。Sarah Hawkins helped hide something in this safe. 何隠したの？何隠したの？めちゃくちゃ気持ちいいやないか。Everything is linked to the Sarah Hawkins case. ほう。ほっ、なんか出てき Drake た。 left instructions on how to find the combination of his safe. ドレイク。金庫の中な。3本のシリンダーにある。はい。ギリシャ世界と生命と学が交わる場所に隠されている。はい。とりあえずそのシリンダーとやらを見ないと謎が解けんということですね。ほうほうほう。で、これが、シリンダーで多分1回勝負しかできないと思うんで、今はまだ、ネズミと虫ちゃんいっぱい死んどるやないかと。人体の手道。戻る。で、こっからなんだな。Is everyone on this island taking sleeping pills? で、 What link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? ソールド42053。これが答えか ?2053 で。あと調べられるところ。2053って言われてもな。もうちょっと調べてから確証を得て金庫を開けたい。Arkham editions. Never heard of them. How many volumes are there in this collection? アーカムか。Another volume by Arkham Editions.
Arkham editions. Never heard of 覚え them. られるんだ。あ、新しい視聴者さんいらっしゃいませ。アイトと申します。コールオブクトゥルフ今来た配信して。速報。アクセンあ、ト親父さんでしたか。いらっしゃいまアクセせン。トチキン親父さんすみません。見せ場の戦闘もう終わっちゃいました。まさかの一発 OK でいけちゃったんですよね。いやー申し訳ない。で、今は次の章を進んで情報収集をしてるところですね。金庫開けるところですね、今。で、その金庫開けるための情報をなんですって。いや、ほんと申し訳ないです。もうちょっと長引かせる予定だったんですけど、案外、すんなりいっちゃいましてね。で、今はとりあえず金庫を開けようと情報を集めてるところですね。フリシリア語だからこれ多分絶対違うな。ウエラリンダの書は。で、How many volumes are there? 料理で筋力振りすぎたか。まあ料理しましたけど、今日ぶっちゃけ筋力を上げる要素ない料理でしたよ。だってサラダだもん。えーっと、アルベカラザル。よいしょ。多分ですけども。Another volume by Arkham editions. Arkham editions. Never heard of them. How many volumes are there in this collection? 悪夢の歌。シーチキンは力なり、オメガ、スヤー。まあ、チキン美味しいですけどね。そして寝ちゃダメですよ。すやーって。で、今何してるのかと言いますと、金庫開けなきゃなんですけれどもね。おっとミスった。これ。鍵ね。で、鍵を開けるための番号が欲しいんですけど、この2053が有力なんですけど、シリンダーが3つしかないんですよね。で、0どこやねんっていう話になってるんです、今。で、この2053でどうやってこの3つのシリンダー回して正解の数字を導き出さなければいけないのかってところですね、今。で、これがその金庫を開けるための手順と言いますか。まあなんかそんな感じのやつですね。で、この3本のシリンダーにある。ギリシア世界生命学。ギリシア世界と生命と学が交わる場所。新しい視聴者さんいらっしゃいませ。まったり見ていてくださいね。アイドと申します。で、ギリシア世界と生命と学だろう。 Another volume by Arkham ギ editions. リシアギリシャっていう多分これ内容的にギリシャと関係っぽいのと生命と学。学だから、こんばんは、マッスル。
あ、KK さんこんばんは。いらっしゃいませ。で、残念なお知らせなんですけれど、今日最大の見せ場はすでに終わってしまいました。申し訳ない。クトゥルフの人外との戦闘が終わってしまったんですよね。いや、ほんと申し訳ない。で、今は金庫を当てるための情報を集めてるところです。で、生命と学がギリシャの世界と生命と学が司るところだから、学だから多分この7が一番最後なのかな。いや、わからん。2053は引っかけ How て many るか。 volumes are there in this collection? ギリシャ。呪術じゃないものな。生命。Another volume by Arkham Editions. うん。イタリアだから絶対違うな、これは。 Arkham 生命っ Editions? てどれ？ Never heard of them. How many volumes are there in this collection? ソリジアじゃないしな。 Another volume by Arkham Editions. 民族学。そもそも本の関数かなーって予測したんですけど、違うんですかね。 Arkham Editions? Never heard of them. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. あ、新しい視聴者さんいらっしゃいませ。生命と学なー。どれなんだ。あ、でも錬金術って生命って関係ないですよね。なんかこのアーカも怪しいんですけどね、謎解きに。おや。Cylinders that Drake tried to hide. I should シリンダー perhaps こい listen つ to them. か。シリンダー、そういうこと。なんだ、謎解きじゃなかったのか。で、生命と核だろ。で、シリンダー3つあるはずだから、あ、全部手に入ってる。とりあえずシリンダー聞くところから始めなきゃなんですね。もう一回。じゃあね、操作をミスってしまう。1って書かれてるけどまんまだな。なんか何かな。あ、新しい視聴者さんいらっしゃいませ。アイトと申します。コールオブクトゥルフ、ただいま。ちょっとオカルティックな金庫を開けるために奮闘している感じですね。とりあえずシリンダー聞ける場所を探さないといけないんですね。戻る。音声不明瞭だから、まあとりあえずなんか蓄音機探した方が良さそうですね。どこにあったかな。蓄音音機。体の顔が突然出てくるとびっくりですね。わかります。で、蓄音機。蓄音機もしくはなんかそういう、あった、蓄音機。シリンダー1から。And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. ん？
赤い水と金って言ってるから錬金術の話ですよね。で、赤い水？石だったらまあわかるんですけどね。なんだろうか。I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our white queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed 赤き爪と緑のタヌキなら知っている W。 それはちゃうと思います。だから、アーカムの9巻探せって話ですね、多分。9巻。The Queen has little protection. アーカム出版の本の9巻を探すということは分かった。ちょっと補充しつつ。本気ですよね。So these are the volumes that Drake was talking about in his message. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake... What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message.いやだから何って話なんですけど、金庫開けたいですけどね、なんか頻度ないかしら。睡眠薬取ったしな。しゃがんでもなんもなさそう。気のせいか。金庫の番号で今のところ一番怪しそうなのが、違う。これ。この左側のこの、なんていうか、懐中時計あるじゃないですか。星型のなんかマークが刻まれてる懐中時計。ソールド4ドル2053って書いてるじゃないですか。これね、2053。で、この2053が今のところ一番怪しいんですよね。裏見れたりしないのかな。ちょっと銀行当てたいけどな。やっぱり後ろ何も。The Key of R 読めん。新しい視聴者さんいらっしゃいませ。で、2053がめちゃくちゃ怪しいんで、とりあえず253で、ルルイエ。ルルイエって言うんですね。ありがとうございます。全く読めなかった。で、ですが、なんか2053が怪しいんで、253で一回回して当ててみようと思います。
で、こう、ダメだな。開かないのか。ちょっと後回し。1034には関係なさそうですもんね。なんだろうか。What did Drake say about this collection? 1908とか9? もう一回ちょっとシリンダーのやつ聞いてきますね。The chalice of knowledge. 知識の聖杯。ルビーとサファイアに特定のモチーフがあるのだろうか。シリンダー引っかけか。 And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Yes. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. なんとなく分かったような気がします。これ聖杯の赤い石の数を数えたらいいんじゃないですかね。1、2、3、4、5、こことで、さっき女王がどうのこうのって言ってたから、 The queen has little protection. だから白ゴマクイーンの残りの数が少ないだから、こっち側1、チェス盤の見方がいまいちよく分かっていないけれども、だから手狭の少ない方の駒の数数えたらいいんじゃないですかね。だから多分この向きで戦闘してたと思うんですよね。だから1、2、3、違うな、白ゴマだけ見たらいいのかな。だって少ないもんな、白ゴマの方が。だから1、2、3、4、4かな。5、4、9ですかね、答え。
と回しましょうか。チワワ犬の顔。あ、魔法ちゃんいらっしゃいませ。連絡するの遅くなって申し訳ないです。そして残念なことに今日一番の見せ場がすでに終わってしまいました。そう。クトゥルフの神との戦闘が終わってしまって、今頑張って健康ア系に挑戦しているところです。やったー、開いた開いた開いたの ?549 じゃないんか？開いたと思ったけど開いてないな、これ。なんてこったい。あ、開いたと思ったんだけどな。考えられることとしたら、さっきの金庫は筋力で任すしかねえ。ほんと筋力で開けれるんだったら開けたいですよ。残念ながら開けれないですけれど。もう一回ちょっとシリンダー2のところを聞いてみましょうかね。アクセント。あらら。Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. おやじさん、ちゃんちゃ。繰り返し、ハットマーク。ハットマークの。And my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. でもあれですよね。女王の数だから4じゃなくて3かな。だって白ゴマって言ってましたもんね。魔法ちゃんこんばんは。アスタリスクのオメガの。よいしょ。これ女王のコマを含めた4じゃなくて女王のコマを抜いた 3？ なんですかね。開いたー。やったー。やべえ、魔導書っぽいのが出てきましたね。フォロワーさん同士が仲良くって僕は嬉しい。やったねリブロム。本当に、いや、なんていうか、リブロムから、やったぜ。僕もワクワクするぞ。本当に経験さん、やったぜですね。でも、なんでしょう。この魔導書の中身、リブロムから可愛さ全部抜いた感じですよね。なんかやばそう。なんや。お、やった。トロフィー取れたけど何が起こったのかわかんねえぞ。で、彼の精神が別の体に映し出されたとは。よいしょ。Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. びっくりした。 What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. ホラー先生は。 He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the やっぱ case. そこは癒着してるのか。 Of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. で、患者さんについて。このフラー先生を呼んでくださいは完全にちょっとダメな気がするから。まず、患者さん
What can you tell me about him? He was highly agitated an hour ago. We were about to tie him down when he fell asleep. 10 minutes ago, he curled up into a fetal position. I thought he was waking up, but no. カルテを見る必要があるわかな。 Show me his file. That's not possible. Don't tell me Dr. Fuller has taken this file as well. We need it. That's why I called you. This man's ailment has been hidden from us. Come on now. What was he treated for? An intoxication, I was told, after inhaling chemicals. 何かの薬品。 What are his symptoms? 教えて。 His temperature has been going down, his skin losing its color, いや、それ his body やばくない？ rigid. I closed his eyes ピアノーゼじゃ myself. ない。 They were glassing over. I didn't want them to dry out, and I couldn't bear to look at the expression on his でも face. それ多分死 You んで did る。 well. Don't worry. Let's stay professional, if you will. 彼 I まだ don't recognize him. Did he just arrive on the island? He said he worked on the docks, but not with Captain Fitzroy. I think he works for Ms. Baker. Who? You know, the woman at the head of their gang. They call her Cat. Oh, I see. Do you have other questions? もう一回ちょっと。 I don't recognize him. Did he just arrive on the island? He said he worked on the docks, but not with Captain Fitzroy. I think he works for Ms. Baker. ベーカーさん。 Who? You know, the woman at the head of their gang. They call her Cat. Oh, I see. Do you have other questions? つまりキャットの手下が死んだってこ That'll と do か。 for the time being. Any idea what this man might be undergoing? なんかの薬のDid you inject him with a tranquilizer? No, Doctor. Not me, not anyone. Our stock is empty yet again. Again? But there was enough for the whole island. More and more people are suffering from insomnia. We can't refuse to help. Of course. Any idea what this man might be undergoing? で、ここでフラー先生を呼んだらやばそうなんで一回患者を見てから情報を得ます。医学。 Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin. Tender at the touch. Slightly sticky. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. 自制されてる So, かな？ Doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? どっち選ぼうかな。彼の手足の状態が心配ねえかな。腹部に何かあるわでもいいんですけど。Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. なんか嫌なフラグが立ってきましたね。この死にかけてる人、あれ。体の中に、なんていうか、クトゥルフ的な人が宿してて乗っ取られつつあるとか、それで妊娠みたいな感じのことを言われてる。なんていうか。
受肉一歩手前って感じですかね。で、おそらく完全に死んだ時に乗っ取られるとか、怖いな。 In spite of the muscle contractions, his arms seem い limp. や Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. いや What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. タコ化してるの Look か。 at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? 吸盤か I'm な。 sure you'll find an explanation. You have 完 to. 全に吸盤だろそれ。 I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier, He seemed to feel better? yes, like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. いやもうそれなんか海の生物と癒着してる感じじゃないですか。 I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. この人 Where め could ち he ゃく have ちゃ gotten 賢いな。 such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. うわ I've done to him もう what や I do だ to こ all の my 医者。 patients. Provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? 怖いな。どれこの選択肢めちゃくちゃ難しいな。どれ選んだらいいんだ。遠回しな言い方は何やねんみたいな話したからズバって聞いてみるのもいいかもしれないな。エリナが、難しいなこの選択肢。こんなの見たことがないって言ったらなんか同調しそうな気するので、ここはあえて敵対しようかなと思います。追 I've 求してい seen こ suction cups on his fingers, his falling body temperature, his dehydration. Had I only read the report, you know what I would have concluded, Doctor. Do I? Tell me anyway. I'm curious. He's no longer human. These are the かつてか and やっぱそうなるよね。 Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? this amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. あかん、 These これはあ people か owe me ん。 their life, but the world isn't ready yet. It will be, in 命抜かし time. てなんだ。 I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? ここで
でどう立ち振る舞うかですよね。これか Oh, な。 that evidence exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office. What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep Mum. 本当かな。フラーの事務所に入る。またスニークミッションかしら。下手くそスニークミッション。An unknown medicine. Judging by the other ones, it causes heavy side effects. とりあえずおいちゃん。おいちゃん。こっちのとこか。This place draws you in and never lets you go. Hay fever. What's he doing here? 花粉症ね。ほんまに花粉症か？ Doctor, please. My chest. Oh. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. Why did nobody tell me about her admission? アイリーン・サンダースがリバーサイド病院に入った際の状態と、アイリーン・サンダースってこの間の一途な人ですよね。美術商さんの奥さんでフライしてる。精神病と、いっぱいって言ってたな。Mrs. Sanders? 似てるな。びっくりした。Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. もみあげ。もみあげ。で、 She recently came back from the surgical block. She's stable. Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. 買ってよかったです。で、ここは調べた後だろ。 He broke his back in an accident down by the docks. 背中骨折って痛いな。What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, is that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? そこで何が起きたん What です did か？ you see there? Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back. Perhaps. No idea. Passed out. 間違えた。もう一回 I'll 話聞 just こ sleep a bit う。 more. 話聞いてない。
とりあえずもうちょっとここの患者さんたちのエリアを見回りつつ、もう大丈夫かな。Intoxication from breathing organic vapors. 有機ガスな。よし。進もう。We're waiting on news regarding our mother, Maureen Harding. She came in with a kidney problem, but we haven't heard anything since. I've tended to her, and I have good news. Her blood analysis is reassuring. Her kidneys are as new. Are you talking about the same person? This is miraculous. She's still recovering, but you may speak to her upon her awakening. Oh, thank you so much, Doctor. We'll wait for her to wake up. We've been here since this morning, so it won't make a difference. よかったね。で、キッチン。よいしょい。これはなんて料理なんだろう。Patients and hospital personnel eat the same food. え？患者さんと従業員は同じ食事をしている？食事係の人がグルだったらすでにこの先生もやられているのではないのか？ No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan. Listen to the way you talk, you naughty girl. And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets herself be trodden on. Oh well, at least we won't have to clean for a while. And just wait and see the next time the water's cut off. It's a real show. そんなこと言われましたよな。See. The doses prescribed by Fuller are far too high. バルビツレートの処方箋。バルビツレートってあれ多分バルビツールのことですよね。鎮痛剤でしたっけ？なんか聞いたことがあるような。We're running out of this medicine. I know, Doctor. We sent the purchase order, though, but Mrs. Donovan refused it. Once again. Can't you do anything? Donovan takes her instructions directly from Dr. Fuller. I'm afraid I can do nothing about it for the moment. We've been waiting to be restocked for weeks. つらい。でボイラー室。I don't have any business in the boiler room. まあそらそうだわな。入れたかな。Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What aこっちからかあるのか。 It's so unfair. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up.
とりあえずこっちに戻って、いまいちこの病院の構造がよくわからないな。拡散工場。I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. ボイラー室には用がないって言われて。Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. ちょっとここで立ち話。What a pest. It's so unfair. よし。で、とりあえずこっち。これバスルームかしら？It's temperamental, if I understand correctly. Elizabeth, you all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. かわいそう。Come now. Don't let that witch sap your morale. We're lacking in qualified personnel, and she knows it. Her petty punishments won't last forever. I'm trying, Doctor. I'm trying. It's just that sometimes I imagine she shuts down the water herself, just for the pleasure of harassing me. Her time is much too precious for these kind of petty games. Anyway, I've learned my lesson. I'll hold my tongue next time. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. つらい。エリザベスつらい。で、とりあえずこれでバスルーム終わったからここ開ける。はい、セキュリティユニット。行ってみ The たい。 answers must be hidden in Fuller's office. 最初のところに戻ってきた感じですかね。と言ってないのロッカールームかな。でもここ行ったしな。調べるマークはないんだよな。まだどっか行けてないとこあるんですかね。Wait a minute. Where do you think you're going? めっちゃ絡んでくるやん。Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. さてと。あと水止めるだからもう一回こっち行って。It's temperamental, if I understand correctly. で、どうやってどの晩引きつけるかなんだよな。
The door to the boiler room is locked. I have to get the key if I wish to get rid of Donovan. ここが先生の書斎だろう。で、どうやって気を引くか。どっかになんか警報的なのないかしら。The answers must be hidden in Fuller's office. つけるとどうやるか。Dr. Colden. ここで電話かけるとか。 It's a quiet little town. Days go by, steady as ever. I wanted more for myself, but... I don't get why they have us waiting so long. Almost no patients here. テド・ブラッドリー。Ethan. Marie, What are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Why? 私が処方しましょうって言いたいけれどな、どうだろうか。心理学をマスターはしてないしな。難しいな、この選択肢。話はしたじゃないです。どうして私のところに来なかったんですか？ I thought we trusted each other. Really, Marie? Can you swear to me that you're not intending something reckless? It's because I respect you that I won't lie to you. Is there something I should know? You better tell me about your symptoms. I have nightmares. They keep me awake every night. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. So many people have this affliction. It's like an epidemic. Do you think it might be related to Fuller's work? I don't know yet, but I will figure all this out. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't have any medication left. Oh. There's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. Do you want something? Where did my fiancée go? I hope those nutcases will stop burdening her with work. This man, Edward Pierce, his file is incomplete. What did Fuller do to him? 怖い怖い。ピアスさん、何されたの？ Dr. Colden, we あ、そ need っか、 you 脱 at 走 once した in から彼 dormitory 途 B. 中なのか。ボイラー室の Would 鍵 you のと know ころ where the key to the boiler room is? Betty didn't put it back in its place? Well, she took it to lock the door. I'll ask her. Thank you. But if I may say so, Doctor, I think that the problems of our patients are more urgent than the plumbing. I'll tend to it. Don't worry.
Doctor, those people need you at the dormitory. What is the problem? Mr. Evans seems to be having trouble with his IV. I've done an exam. Deborah is looking after him. And we had a patient come up from the psychiatric wing. Were you able to see him? Oh. What state is he in now? You should go see for yourself, Doctor. Dr. Colden, here you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I'm going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. Deep white froth, evidently because of such drooling. So, Doctor, what should we do with this patient? You did good work. The tranquilizer is kicked in. Now you can disinfect and bandage his wounds. Thank you, Doctor. And as to his weight loss? I'll prescribe an antifungal treatment for his dysgeusia. In the meantime, feed him intravenously. It'll be done. なんかトロフィー取れたけど、何が取れたんだろう。よいしょ。で、Dr. Colden? Hello, Betty. いらっしゃいませ。 I'm looking for the key to the boiler room. What for? To put it in its place. Perhaps I should do the same with you. I beg your pardon? I suspect you of having a little too much fun at Elizabeth's expense. But be warned, it could easily be you they will all be laughing at tomorrow. You are right, Doctor. The key is in the dormitory office in Block B. Thank you. I shall go fetch it. B ブロックビルドのオフィス、ここ A だもんな。B ブロック平等ってどこ？あった。B ブロック平等のオフィス。オフィスどこ？The operating room is never accessible after an operation. B ブロック病棟。レセプションやから受付かな。ここ B ブロック病棟のオフィスってとこ。オフィスがわからん。そっち行ったらブロック A だもんな。オフィスオフィス。あった。よし、OK。The key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Yes. で、どうやってどの番を引きつけるかなんですよね。おっと、いたいた。Watch out for the water, Doctor.
はーい。で、さて、どうやってどの番を呼び出すか。よし。筋力足らないかな。やっぱりこのゲームはある程度筋力ないとダメなんですね。なんてこったい。で、それでじゃあダメ。道具につけろ。Wait a minute. Where do you think you're going? はい、すいません。Dr. Colden. 筋力大事。アスタリスクのオメガの。ほんと筋力大事ですよ、親父さん。で、道具。ほんと、KK さん、鍛えなきゃダメですね。Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. どこだ。And I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. 道具。ここ行けないもんな。病室にはそれらしいのないですもんね。Chronic insomnia, like half the island. 道具。道具だから多分病棟にはないかな。手口だからここは関係ない。リセプションだからここも関係ない。Thank you for your help, Doctor. Thank you. I'll be going. In theory, this is where we hang the key to the boiler room. Dr. Fuller always keeps his key with him. びっくりした。で、ここ手術室ですもんな。Let's hope I can go through the administration office.他行ってない場所なんかないかしらね。ここはトイレかな。なんでトイレに電気置いてあるんだ。
せい。OK。 I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. で、これでエリザベスと合流して。 Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. ごめんな。At last. The missing files must be hidden here. ああ、やっと入れたけれど。Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. パズル、ここにて戻って。The Stendhal syndrome. Of course. This is where Fuller found his diagnosis for Francis Sanders. あれ欲しいけど時間があるかどうかなんですよね。どっかにヒントないかな。このパズルか、なんとも。どっかにあれ船のやつないですかね。Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. パズル。正しい向きに帰るってことですよね。で、ああ、なるほどな。ああ。I've unlocked something. Patient files. I was right. で、あとは多分もうないからさっさと出よう。多分もう情報はないはず。持ってなかった。
Conclusions? Session number 17. Patient? Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. It goes without saying that these peculiar delusions are the price that comes with her exceptional gifts. This finger belonged to a woman. Why keep it here? Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? At first, I presumed that her blood was the key. But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then James came, irate that Charles was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. I am prepared. Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection between these three? It is fortunate that I had the presence of mind to set the morgue in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Of course. Sarah Hawkins is the connection. I must go back to the basement. OK。さあ、脱出しよう。で、証拠隠滅。OK。さあ、走って出ていこう。こっちから出てた方がいいな。よいしょ。OK。さてと。出た方がよちょっと閉めてよいしょ。やばいのでは。やばいのでは。行くか。ああ、かんかったな。Now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. やっちまった。If you're gonna shoot me, Omega. at least have the decency to look me in the eyes. Turn. Omega. Sphere. Slowly. Talk, filthy thief! Oh, I swear I'll shoot! 筋力でこれは絶対ダメだの。足りてないものステータスがこっちだな。チャールズ・ホイキンスのシーワードだ。Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead.
No. He was 経線経線経線経線半濁点すべて殴らないですよ。経線経線経線経線 Have you read it? Answer the question. How foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Dr. Cole. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait. No one knows the occult better than me. You might need my help. All right. All right. I might need you after all. Perfect. Let's meet later at the Hawkins mansion. Now go! Rescue the doctor! Thank you, Drake. やべえもの出てきました。本当にやべえもん出てきましたよね。ああ、どうなるんだろうこれ。お、プロフィー取れた。さてと、皆様、ちょっとキリがいいので今日はここら辺にしようかなって思います。いや、めちゃくちゃ続き気になるんですけれども、いやー、ちょっとこれから先がどうなるのか気になるんですけれども、なんかこう楽しみは取っておきたい。めちゃくちゃ楽しくなってきましたよね。ちょっと楽しみは取っておきたいので、今日はこの辺にして10回に持ち越そうと思います。よかったら、そう、おねんねの時間です。なので、もしよかったらまたいらしてくださいね。本当に今日は長々とありがとうございました。それでは失礼いたします。お疲れ様です。皆様お疲れ様でございます。それでは皆様おやすみなさい。良い夢を見てください。はい、KK さんもおやすみなさい。それでは失礼します。間違えた。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではおやすみなさい。